So while in that, I organized, nikaambia sasa we must make money, and this money we're going to make, we are not going to make in a good way. We must conquer. That's the name I remember, kitu nilitumia. We must conquer these people. Tukaulizana, what are they doing? And what can we do to make money? Tukasema, tunaweza kuokota takataka kwa manyumba. Number 2, tuweke security. Number 3, tuchukue matatu za watu. Sababu most of our members walikuwa matatu. Route ya Kayole 1960 Kariobagi huko. So nikawaambia what we are going to start with first ni ku conquer homes. Na nikawaambia tutaokota chafu takataka kutoka kwa nyumba zao. Tukanunua makaratasi. We were in Mathare. And I commanded, tukasema kila nyumba lazima ipate hii karatasi na waweke takataka wapi? Na jioni watupatie 20 bob. Watu walianza resistance, wakasema nini haiwezekani. Tukachukua yule mtu ambaye anajulikana vizuri huko na alikuwa mchungaji, na ndiye alikuwa na mdomo mwingi ya kusema hawa ni wakora. Tukashika, tukaenda tukaficha. Tulikaa naye wiki mzima. Bwana asifiwe sana. Na ripoti kaachiliwa amekufa. Sasa watu waliposikia mchungaji amekufa na yeye ndiye alikuwa msemaji, kila mtu akatii. Sasa saa 12 tulikuwa tunazunguka Mathare mzima, tuliokota 20 bob. Siku hiyo tulitengeneza 500,050. That gave us, ikatupatia moral. Kutoka hapo tukaterrorize Mathare, tukaingia Dadora, tukaingia Kayole, tukaingia Kariobagi, kote. You must, hata kama hauna takataka, tengeneza yako uweke hapo, kwa sababu utakuja. Bwana asifiwe sana. Lakini mchungaji tuliachilia. Baadaye akakuja akawaambia, mimi niliona kifo. Tulienda tukachota damu hapo Jiro ya busi. Tukaenda tukamwambia, tukafunika kichwa vizuri, tukaficha vizuri ya busi. Tukamwambia hii ni mtu. Na wewe utakufa. Na hii ndio damu yake na ndio tunakunywa. Akasikia, akarudisha ripoti kwa nile walichinja mtu wakakula na wakakunywa damu. Sasa waliposikia hivyo, kila mtu alitii. Tukakonga hiyo maeneo ya kuokota takataka. Number 2, tukachukua matatu zote, tukazuia matatu zote, nikasema zifugwe. Hakuna kufanya kazi. If wewe ulete matatu weke pale, nitatoa driver, nitatoa makaga, ni wangu, si wako. Wewe ngoja pesa nyumbani. Gari yako ninataka pesa ngapi? Shilingi 10,000. Zikochea nyumbani. Hata matatu wakaleta shida, polisi wakakuja, wakasema hatuwezekani. Tukachukua matajiri ngapi? 2, tukaficha. Si tulipata ile story ya Mathare, tukaona inafanya kazi. Tukachukua matajiri 2, tukaficha. Tulipoficha, hawa wengine wote wakasema nyidi kwa dawa kuwa. And we conquered them. Remember those words. Let's conquer them. And we conquered all the matatus. Finally, tukachukua security. Ndio ulisikia tulikuwa tunaitwa vigilante. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kulikuwa, kila mahali kulikuwa na vigilante. We created insecurity, ndio tulete security. Tukaterrorize kama hapa kwa Bela, tukaterrorize. Wakasema polisi wakakuja wakasema kuna wakora wamekora. Tukaenda tukaongea na chief, tukamwambia hawa vijana wote naweza kuzungumza na wao waweke security. Sisi ni wao waliterrorize. Sasa chief akagia box akakubali. Tukafanya nini? Tukapatiwa nafasi ya kuchuga. Immediately, miraculously, security kaingia automatically. Kila mahali security. Hapo ndio tulifungua koti. Tukaanza koti. Tulikuwa na koti yetu. Mungiki court. Na kila mahali. Hapo Kiadutu, hapa huko kwa Bera, kila mahali, Dadora, pale tulikuwa tumecapture. We had a court. And a court tulikuwa na askari wetu wa jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikuwa na askari wa flying squad. Sasa hata watu wote Dadora wali prefer, kwa sababu ours was instant. Unahukumiwa hapo. Kama umekosana na bibi yako unaletwa hapo, upatikana na makosa, viboko 25 mbele ya bibi yako. Na tutakuwa tukisikiliza. Sasa miji yote
everywhere watu walitii, discipline ikaingia, na tukapiga marufuku unywaji wa pombe. Ilikuwa number 1. Number 2, tukapiga marufuku usilale na mwanamke ambaye si bibi yako. Ukapatikana ulilala na mwanamke, lazima umuoe. Lazima. Usherati tukamaliza. Number 3, kuongea uongo ama kufanya kitu ambayo ni against our organization, viboko 75. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikizidi kichwa inaenda. So hiyo tukaweka sheria, na sheria ikakuwa maeneo yetu hakukuwa. Hata hapa wale walikuwa hapa hakukuwa na hiyo maneno ya ulevi na nini, tulimaliza na madawa ya kulevya. But remember, we are still an illegal group, because whatever we are doing, we are forcing and we are commanding. Bwana asifiwe. Naona mumestuka sana. Can I change the topic? Najua naweza kuwa naongea nikifikiria niko kumbe ni watu wanatoroka. You underlining? Endelea ku underline. So eventually tukaendelea hivyo, tukaingia much into politics because we had the number, and tukaanza kufanya kazi na Moi. At some time Jega wa Karume ndio alitupeleka, wakiwa na Geshoro ndio alipeleka kwa Moi, tukaenda tuka make peace na Moi. Moi akaanza kututumia kufanya mavituko, na eventually na Mr. Joseph Kagudi. Kiuliza Kagudi, sasa nitakupatia story mzuri. Wakakaa chini as NSIS, as the government, and they resorted, wakasema hawa watu hatuwezi kupigana na wao, tuwashike. Lakini they dealt with the leaders good, lakini wakakuwa ruthless to the members. Alafu wakapanda, wakaweka watu ndani ya members, wakakuja wakakuwa ma leaders, ma chairman, kila mtu. Sasa hao ndio walikuwa wana commit crime, wanachoma manyumba, wanachoma magari za watu, wanakuja hapa wanaua watu, ndio kusemekana ni Mungiki. Hata wale walikuwa kule Karatina hawakuwa Mungiki, walikuwa serikali.